அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம். இயற்கைக்கு நன்றி. சில்வர்ஃபிஷ் குழுவின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். வாரந்தோறும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து அவருடன் உரையாடி ஒரு புதிய பயிற்சியை, புதிய தகவல்களை அறிந்து வருகிறோம். அப்படி இன்றைய நம் வெபினாரில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள திருமதி ஜெயஸ்ரீ செல்லமுத்து அவர்களை வரவேற்பதில் சில்வர்ஃபிஷ் குழு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது. இவரை பற்றிய சிறு அறிமுகம். சென்னையில் வசிக்கும் திருமதி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் எம்எஸ்சி ஹோட்டல் அண்ட் ஃபுட் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எம்ஏ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சைக்காலஜி என்னும் இரட்டை மாஸ்டர் பட்டங்களை பெற்றவர். சிங்கப்பூர், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி போன்ற பல நாடுகளில் வசித்துள்ளார். சைனா, ஜப்பான், யூகே, சுவிட்சர்லாந்து, ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளுக்கு பயணித்துள்ளார். த ஒர்க் ஆஃப் பைரோன் கேட்டி பற்றிய அறிமுகம் 2012ஆம் ஆண்டு இவருக்கு கிடைத்தது. இந்தியாவின் முதல் சர்டிஃபைடு ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃப் த ஒர்க் ஆஃப் பைரோன் கேட்டி என்ற பெருமையை பெற்றவர். பர்சனல் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட், லூயிஸ் ஹேஸ் ஹீல் யுவர் லைஃப் போன்ற டெக்னிக்களிலும் முறையாக பயிற்சி பெற்று 2015ஆம் ஆண்டு கிரியேட்டிவ் கம்போஸ்ட் என்ற நிறுவனத்தை நிறுவினார். ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ளையிங், அடாப்ஷன், இஷ்யூஸ் இன் பிசினஸ், செக்ஷுவல் ட்ராமா இன்னும் பல விஷயங்களை முறையாக கையாள ஆலோசனை அளித்து வருகிறார். ஒரே ஒரு மருந்து, அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரு மருந்தா என்பது போல இன்று நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கும் பயிற்சி ஒன்றை வைத்தே எவ்வகையான சிச்சுவேஷன்ஸ்களையும் மிக எளிமையாக கையாள முடியும் என்று கூற வருகிறார். திருமதி ஜெயஸ்ரீ அவர்களை பேச சில்வர்ஃபிஷ் குழுவின் சார்பாக அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you so much. Shall I start now, Lavanya? Yes, Divya, you can start. Okay. Thank you for that wonderful, amazing introduction. I felt so good listening to that. Just a minute. I'll just share the presentation. I hope you can see it now. Lavanya, just let me know if you can see the presentation in the window. For a black screen, is that what you're showing? Adhaan kaamikiringla? No. I'm trying to show the presentation. Okay, presentation. Let me try now. How about now? Now it is visible. Okay, great. Thank you. Okay. So thank you so much for that glorious introduction. So இன்னைக்கு டாபிக் வந்து question your thinking, change your life. Okay, தமிழ்ல எண்ணத்தை வினவுங்கள், வாழ்க்கையை வளமாக மாற்றுங்கள். And the topic வந்து directly inspired by this title of this book, Question Your Thinking, Change the World. It's a book of quotations by Byron Katie. Right, so you've heard the name Byron Katie a few times now. I'll go into it later. So before we can change the world, I think we should start by changing our lives, ourselves, right? So how do we do that? That's the question here. So the power of thought, or a single thought, ஒரே ஒரு எண்ணம் or சிந்தனை எவ்வளோ ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும். Maybe not all of us might have realized, but a single thought can change how we behave, change our experience of life itself, right? So isn't it important? எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு அந்த நம்மளோட ஓன் திங்கிங்கை புரியுறது எவ்வளோ ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஆக்சுவலா.
பட் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லி தரது இல்லை. வாட் டு வி லேர்ன் mathematics and English and literature, whatever. But how to understand our own thinking is usually not taught, right? So I had to many years later, only in my late 20s, I started to think seriously about my own thinking, right? So it's been a journey that led me to the work of Byron Katie. So in the very powerful Karuvi tool, I will introduce you all to. Okay. And anytime நான் தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து தான் பேசுவேன். anytime ஒரு வேர்டோ ஏதோ உங்களுக்கு புரியலன்னா, ஒரு phrase or ஒரு ஐடியா புரியலன்னா, please make a note of it and save it for the Q&A. Right? We'll have some time for Q&A at the end of the presentation. So the power of thought. So look at this image. இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி ஒரு மீன் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஒரு போல், கிளாஸ் போல், கண்ணாடி ஜாடின்னு சொல்லாமா. ஸோ தட் இஸ் த இமேஜ், ரைட்? ஸோ ஒரு ஃபிஷ், ஒரு கிளாஸ் போல்ல இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம அதோட ஒரு கடல்ல பத்தி, ஓஷனை பத்தி கேட்டோன்னா அது என்ன சொல்ல தெரியும்? இட் கான்ட் சே மச், ரைட்? அதோட உலகம் வந்து இட் இஸ் கன்ஃபைன் டு தட் போல், right? It does not know anything beyond that. But look at this next image. Such a vast world is the ocean. எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும்? இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கு, இவ்வளோ கலர்ஸ், இவ்வளோ டைவர்சிட்டி ஆஃப் லைஃப். It's impossible, right, to capture that. So similarly, our own thinking, our own beliefs limit us. It's like normally we are all living in a kind of our own individual glass bowls, and it is all informed by our conditioning. Conditioning na basically நம்ம எப்படி நம்ம சாப்பாடு வந்து நம்மள nurture பண்ணுதோ, நம்ம what our ammas fed us. Similarly, we were also fed and nurtured with different kinds of beliefs, right? Different ideas. So, and these ideas, okay, up to a point, they are useful, right? They serve a purpose. But then, beyond a certain point, it starts to become limiting. எப்படி ஒரு யானை வந்து அது சின்ன இருக்கிறப்ப நான் ஒரு கயிறுல கட்டி போட்டுட்டு அது வந்து once it has grown up, அவங்க கயிறு எடுத்துருவாங்க. பட் ஆனாலும் அது வந்து அதே இடத்துல நிற்கும். அது வந்து it does not move because it has been conditioned. Okay, it has been conditioned that there is a rope around its foot, right? So similarly, though நம்ம வந்து we have grown, எவ்வளவோ experiences gather பண்ணியிருக்கோம், we have grown in size, we have grown in ideas and all that, ஆனாலும் we might be limiting ourselves. Okay, ஒரே இடத்துல நிக்கிற மாதிரி ஒரு feeling, stuck feeling also sometimes, right? So that is the thing. So okay, all these are ideas, but ஒரு exercise பண்ணி we will come to know what is the power of thought. Okay, so this exercise is called post-its exercise. Post-it, maybe I don't know how many of you, most of you may be familiar. அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு sticky note, ஒரு yellow sticky note, right? That we office-ல நீங்க you might have seen, we write down little memos on the post-its. So, and it's got a little கொஞ்சம் gum இருக்கும் பின்னாடி to stick it, right? So post-its, why is it called post-its? Because we stick our thoughts, our beliefs onto people and situations. People மேலேயும் situations மேலேயும் ஏன் நம்ம மேலேயும் நம்ம post-it பண்ணிக்கிறோம். We have ideas about people, situations, even ourselves, right? So let's do this exercise and see how that's true. So take a look at this image. In the image, in the picture, it's like a still, right? Or a movie still madri. So in the image pakrappo ennalla ungalku ideas varudhu, what could be going on here?
immediately நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் நேரேட்டிவை வந்து உருவாக்கும், ஒரு கதையே உருவாக்கும். ஓகே, திஸ் மஸ்ட் பி a couple arguing. It might be, it could even be brother and sister, right? Why not? Maybe he's in a financially bad position, or he just got fired, or the woman is not happy with him. Okay, it could be whatever it is. Okay, it's just a still, but adu mele nama evlo ideas we can superimpose, right? And this happens in a matter of seconds, instant, or a knee jerk reaction சொல்லுவாங்க. Instant, it's almost autopilot, automatic. நம்ம இது வந்து ரொம்பலாம் யோசிக்கிறது இல்லை. We just instantly go into our assumptions. தமிழ்ல அனுமானம், right? Assumptions about what is happening. So let's look at another image. இந்த பிக்சர் பாக்குறப்போ இட்ஸ் அ மோர் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை, ஒரு ஹாப்பியான சூழ்நிலை மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பட் டு வி ரியலி நோ? வி டோன்ட் நோ, ரைட்? பட் இட் சீம்ஸ் லைக் இட்ஸ் a happy image. Again, we don't know what's happening. It's only our own projection, right? So நம்ம சிந்தனைகள் வந்து நம்ம ஒரு மூவி மாதிரி we end up projecting it onto reality. நம்ம உள்ளது வந்து உள்ளபடி பாக்குறது இல்ல. We only see it through our own lenses. Okay, like if my glasses were pink in color, நம்ம எல்லாமே pink colorல தான் பார்ப்போம், right? We will not be seeing it in actual color. So that's the idea here. So why is it called the post-its exercise? It is the mind's tendency to try and make sense of what it sees. So in the ideas எல்லாம் ஒரு reason, okay, because our parents, nama amma appa, they wanted us to be safe. They wanted us to survive in this world. Okay, so there is, up to a point, it is helpful. But once we start growing, and the elephant madri nama persa valara, these ideas will start bumping up against reality. Idea or reality are two different things. There is always going to be a gap. நம்மளோட ஐடியா ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கும் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டிக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும், ரைட்? ஸோ வி எண்ட் அப் பிளேசிங் அ போஸ்ட்-இட்ஸ் ஆன் பீப்புள் அண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ். அண்ட் இது எங்க வந்து ரொம்ப ஒரு க்ரூஷியல் பாயிண்ட்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் நம்மளோட போஸ்ட்-இட்ஸ் வந்து நம்ம வி ஆர் நாட் அவேர். அங்கதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி பிகம் அவேர் ஆஃப் அவர் திங்கிங், பட் தட் இஸ் வேர் இட் வில் எஸ்கேப் அஸ், ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ஓன் உள்ள இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்ல நம்ம வி கெட் காட் அப். ஸோ இமோஷன்ஸ்ல, பிசிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸ்ட்ரெஸ் ஈவன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆன் அ பிசிக்கல் லெவல், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வேர் வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் அவர் போஸ்ட்-இட்ஸ். So becoming aware of our post-its enables us to see things as they are. உள்ளது உள்ளபடி பார்க்க முடியும் when we become aware of our own thoughts. So and all post-its are hand-me-downs. Hand-me-downsனா எதுவுமே வந்து ஒரிஜினல் தாட்ஸே இல்லை. எல்லாமே அம்மா அப்பா, பேரண்ட்ஸ், ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், முன்னோர்கள், பெற்றோர்கள், இவங்க எல்லாம் கொடுத்த hand-me-downs தான். They are not ஒரிஜினல் தாட். நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க, point to me, show me an original thought. There is no such thing, right? So look at this image. இது வந்து ஒரு வெல் நோன் ஸ்டோரி, கதை. இது என்னன்னா, பேசிக்லி பார்வை இல்லாத 4 people 5 people ஒரு யானையை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் ஈச் பர்சன் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த யானை வந்து பிடிச்சிட்டு they describe what the entire elephant is like, right? So one person is holding on to the tusk, okay, tandam. One is holding on to the trunk, right, தும்பிக்கை. One is holding on to the ஒரு காலை பிடிச்சிட்டு மரம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. டஸ்க் பிடிச்சா அது வந்து ஒரு வெப்பன்ஸ், ஸ்வோர்ட் மாதிரி இருக்கு, ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கு. The one holding the trunk is saying is a snake. So nobody has the full picture. எல்லாரும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு, அவங்க தெரிஞ்ச, அவங்களுக்கு இமீடியட்டா இருக்கிற இதுதான் அவங்களால டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுது, பட் நாட் தி என்டையர் பிக்சர். ஸோ தட் இஸ் குவைட் அ ஹம்பிளிங் திங், நோ? அது வந்து யாருனாலையும் அந்த முழு விஸ்வரூபம் மாதிரி வி டோன்ட் ஹாவ் த ஃபுல் இமேஜ். வி ஓன்லி ஹாவ் ஆர் ப்ரிவி டு அ வெரி ஸ்மால் பார்ட், ரைட்? ஒரே நம்ம லைக் தட் இந்த ஃபிஷ் போல்ல இருக்கிற மாதிரி வி ஓன்லி see the limited perspective, right?
Okay, so look at this guy. அவன் வந்து he is from top to bottom, he is covered in post-its, right? So do we have ideas about ourselves also? நம்ம பத்தியே நம்ம வந்து நிறைய limiting thoughts இருக்கும். என்னால இது முடியாது, I am not a good artist, I can't sing, இது என்னால பண்ண முடியாது, I don't have the capacity to do this. So we may be post-itting ourselves. They call it English self-judgments. Okay, self-judgments, right? நம்மளை பத்தியே ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு. This is what we are. இவ்வளவுதான். And we don't think beyond it. We don't question these ideas. நம்ம கேள்வி பண்றது, we don't investigate, right? So what limiting beliefs do you have about yourself? And நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு காட்டுற கைண்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கே நம்ம காட்டுறோமா? Are we as kind to ourselves as we are to others? And do you believe you're too this or not enough of that? Okay, too much, நான் ரொம்ப பேசுவேன், or நான் கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை எனக்கு, I cannot go into big group and speak. Okay, what kind of limiting beliefs do you have about yourself? So இப்போ செல்ஃப் லவ் தான் ஒரு பெரிய டாபிக் now, right? Love yourself, everybody says love yourself, but how do you love yourself? Okay, how do you actually do that? So to love yourself, become aware of the post-its that you have placed, become aware of உங்களோட own opinions and judgments about yourself. You'll need to become aware of. Again, let's see how to do that, right? So this lady, this is Byron Katie. Byron actually வந்து ஒரு மேல் நேம் தான், இட்ஸ் நாட் டிபிக்கல் ஃபீமேல் நேம் இல்லை, ஆனா she has got an unusual name, Byron Katie. இவங்க வந்து ஒரு டிபிக்கல் அமெரிக்கன் லைஃப். அவங்க வந்து she has no exposure to psychology or philosophy or spirituality or anything like that. Typical American life. And அவங்க high school sweetheart she married. It's a usual thing. High school, whoever they meet, they often get married. And that marriage broke down. Then she married another person. And I think she had over 2 or 3 kids with that person. And by the time அவங்க வந்து 40 age reach ஆகிற டைம்ல, by the time all the typical issues associated with stress, so obesity, alcoholism, chain smoking, and she was agoraphobic. Agoraphobic-na fear of public spaces. வெளியில போறதுக்கே ஒரு பயம். Like basically நிறைய crowded areas வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்க typically. And usually வீட்லயே இருந்துப்பாங்க. They may not step out, right? Agoraphobia. So and paranoia also, very paranoid. So அவங்க வந்து அவங்க தலகாணி கீழே ஒரு கன் வச்சிருப்பாங்களாம். Because she was so scared, நைட்ல வந்து something யாராவது வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டான்னா, so அந்த பயத்திலே she would keep a gun under her pillow. So இந்த மாதிரி she had a whole bunch of issues. So basically you must, அவங்க மைண்ட் எவ்வளோ கேயாட்டிக்கா இருந்திருக்கும் நீங்க you can think about, right? Such a chaotic mind. So அந்த மைண்ட் கூட டர்ன் அரவுண்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு மாற்றம் ஆயிருக்கு. How, right? So அவங்க வந்து ஃபைனலா அவங்க ஹஸ்பண்ட் could not take care. அவர் தான் he became her full time caretaker. And he could not take care. அங்க வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருந்தாதான் they can cover their medical expenses. So அவங்கள வந்து the only thing that insurance could cover was a halfway house for women. So அவங்கள வந்து அந்த halfway ஹவுஸ்ல அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அங்க இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸ் கூட அவங்கள பார்த்து அவ்வளோ பயம். பிகாஸ் அவங்க she was so ஒரு வாலடைல் பர்சனாலிட்டியா இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்டிக் ரூம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க, ஆட்டிக். அண்ட் அங்க கூட அவங்க பெட்ல படுக்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் she would sleep on the floor. அவ்வளோ லோவா இருந்தது அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஒர்த். ஸோ ஒன் டே என்ன ஆயிருக்கு, ஒரு கரப்பாம்பூச்சி வந்து அவங்க கால் மேல அப்படியே ஓடிச்சான். அண்ட் அந்த மோமெண்ட்ல she had ஒரு எபிஃபனி, ஒரு சடன் ரியலைசேஷன், அவேக்கனிங். ஸோ அந்த மொமெண்ட்ல அவங்க என்ன வாட் ஷி ரியலைஸ்ட் வாஸ், அவங்க தாட்ஸ் பிலீவ் பண்றப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. தாட்ஸ் பிலீவ் பண்ணாத டைம்ல தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? ஸோ தாட்ஸ் தான்
cause of all the suffering in the world, right? So that is the realization she had. And immediately, அவங்க ஒரு newborn, ஒரு baby மாதிரி ஆயிட்டாங்க. Basically, அவங்க all her ideas about the world, about people, எல்லாமே ஒரு blank slate ஆயிட்டாங்க, right? So but according to the inmates, she was cured. The people running the halfway house. So they sent her back. They told her family, okay, நீங்க உங்களை கூட்டிட்டு போலாம். She seems okay. So from there it started, and or baby, okay, she went through a full process of again coming back into the world, right? Learning about right from how to brush her teeth and what to eat. Avanga daughter da ellame, she actually interesting, right? Mother, the daughter taught the mother again how to be. So then people started coming to her. Avanga problems they started bringing it to Byron Katie. And the only question that she would ask is it true? Idu unmaya? நீங்க சொல்றீங்க இந்த ப்ராப்ளம், இது உண்மையா? நீங்க இதை நம்புறீங்க, இது உண்மையா? Right? Is it true? That is the first question of the work. நாலு questions தான். Okay, anybody can do it. Even a child, ஒரு குழந்தை கூட இந்த கேள்வியை மாஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். Okay, it's not some very complicated framework. Okay, so you can easily grasp this. Moving on, since we are limited time. So நீங்க பார்த்திருப்பீங்க போஸ்டர்ல, a powerful framework to instantly reduce stress in relationships and clear up mental clutter. Clutterனா என்ன? Clutter basically நிறைய டிஸ்ஆர்கனைஸ்டா வீட்டு வச்சோன்னா அது நிறைய கிளட்டரா இருக்கு. we start to declutter. Declutterனா நம்ம தேவையா இல்லாத ஸ்டஃப் எல்லாம் நம்ம எடுத்து we start to discard, right? We give it away or we recycle or whatever. But there is a lot of mental clutter, right? All these limiting beliefs becomes mental clutter. So how do we clear up mental clutter? So there is only 3 kinds of business in the world. மூணு விதமான business தான் சொல்றாங்க Byron Katie. What are they? So mine, yours, and God's. Okay, God, there's a lot of people have a lot of ideas about God. So to keep it simple, you can say reality. Okay. So my business, what is my business? என்னோட எண்ணங்கள், என்னோட ஃபீலிங்ஸ், எமோஷன்ஸ், என்னோட ஆக்ஷன்ஸ், என்னோட ரியாக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் என்னோட பிஸ்னஸ். yours is உங்களோட எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், உங்களோட ஃபீலிங்ஸ், ரியாக்ஷன்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் yours, your business. God's business or reality's business is what nobody has any control over. For example, இன்னைக்கு weather, இன்னைக்கு மழை பெய்யுமா இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம கையில இல்லை. அது God's business. Okay, simple. So let us do an interactive exercise. I don't know if this can happen on the poll. If it is possible, you can try it, putting it on the poll, and people can answer. Okay, otherwise I will take a few seconds and then give the answer myself. Okay. So here it is. The exercise is called whose business is it? Okay, whose business is it? What I had for breakfast. Breakfast-க்கு நான் சாப்பிட்டது யாரோட பிசினஸா இருக்கும்? I had for breakfast. Okay, it is my business. Right? What I ate, நான் சாப்பிட்டது, my business. Okay, how about a volcano erupting? It has to be God's business, right? Nobody, yarume, you can't go control a volcano, right? It's God's business. How about my brother's non-vegetarianism? அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்கன்னா அது யாரோட பிஸ்னஸ்? என்னோட தம்பி or அண்ணா or sibling ஓட. If they are eating meat, it is their business, right? Others business. Okay, then the color of my eyes, என்னோட கண்ணோட color, what do you call, iris or whatever, that is God's business. I don't have any control over it.
Now, this is a tricky one. Usually, in the question, they will start having a lot of complex answers. My sister's depression. And the framework padi, the answer is obvious. Okay, it is others' business. It's her business, right? My sister's business. But then you'll start to ask, oh, but isn't it my business? Because I care about my sister. I love my sister, right? How can it be that it's only her business? It's also my business. Okay, let me give a little bit of clarity here. வந்து அவங்க சப்போஸ் அவங்க மை சிஸ்டர் அவங்க ஷீஸ் இன் டிப்ரெஷன்னா நான் அதை பத்தி ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இல்லை. ஐ கேன் ஹெல்ப் ஹர், ஐ கேன் ஆஃபர் ஹெல்ப். பட் அது வந்து தட் இஸ் மை பிஸ்னஸ், ரைட்? வெதர் ஐ ஆஃபர் ஹர் சப்போர்ட் ஆர் ஹெல்ப் இஸ் மை பிஸ்னஸ். பட் ஈவன் நான் எல்லாமே ஐ கேன் ட்ரை எல்லா ரெமெடிஸ் அண்டர் த சன், ரைட்? ஹோமியோபதி ட்ரை பண்ணியாச்சு, ஆயுர்வேதா ட்ரை பண்ணியாச்சு, எவ்ரி திங். பட் ஸ்டில் ஷீ இஸ் டிப்ரெஸ்ட். And if in that situation I am stressed out, that stress belongs to me. அது என்னோடது. But her depression is her business. Or even you can say God's business. Right? So what this brings us to, the question is, are you mentally out of your business? வந்து நம்ம பிசினஸ் விட்டுட்டு மற்றவங்களோட பிசினஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோமா? If you're not sure, stop and ask yourself mentally, whose business am I in? யாரோட பிசினஸ்ல நான் இப்போ இருக்கேன்? Much of our stress comes from mentally living out of our own business. Stress எதனால ஆகுதுன்னா நம்மளோட பிசினஸ் விட்டுட்டு மற்றவங்களோட பிசினஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பதான் stress starts to start. Being mentally in your business keeps me from being present in my own. நான் உங்க பிசினஸ் இருக்கிறப்போ என் பிசினஸ்ல இல்ல. It's as simple as that. If as long as I'm in your business, I have stopped being in my business, right? And I am separate from myself, wondering why my life does not work. நான் basically என்னையே நான் வந்து abandon பண்ணிடுறேன், right? I become an orphan to myself, another, right? Because I'm living in somebody else's business all the time. Staying in my own business is a full-time job. It's not a part-time. The recommendation is not konja inge konja anga illa. Full-time you have to be in your business, because anytime you're out of it, you are going to experience stress. As simple as that. The moment நான் வந்து என்னோட பிசினஸ் விட்டுட்டு மற்றவங்க பிசினஸ் பார்த்தேன்னா stress begins there. அங்கேயே ஆரம்பிச்சது stress, right? Including children, our own children, our own parents, our own siblings, including the closest people, right? That is where the work is, right? It's not about somebody XYZ. Even XYZ also can cause stress in us, right? But the people closest to us, அங்கதான் the work usually where our majority of work lies. Okay, anyway, we'll keep moving. So incense, go within. So that is why I call my workshops incense, to get a sense of what is happening inside. நமக்குள்ள என்ன நடக்குது, அந்த சென்ஸை நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பிகாஸ் நம்ம அவுட் சைட் ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய கல்டிவேட் பண்ணியாச்சு. பார்வை, நம்ம யூனோ ஸ்பீச், டேஸ்ட், எவ்ரி திங், கேட்கறது, நம்ம ஆடிட்டரி சென்ஸ், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் we have learned, we have conditioned ourselves. But what about what is happening inside? நமக்குள்ள என்ன நடக்கிறது, அது வந்து அந்த சென்ஸை நம்ம கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். That is the only way out. That's the only way to freedom, is my opinion. Okay, you don't have to take my word. You try it and see that, and then you can tell me, okay, am I more free now or not? Okay, so let's keep going. Just a second. Okay, how do you develop this incense? Okay, let's do another exercise. Okay, the third, and I promise last exercise, the power of thought. Let's take a thought like,
I am not good enough. Okay, அது எக்ஸாக்டா நம்ம தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் இல்ல. there's no exact translation. Exact translationனா நான் அவ்வளவா நல்லா இல்லை, பட் நம்ம பேசுறப்ப அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங். ஓகே, தட் ஆர் exact translation we don't, but something is missing. I'm not good enough. நான் வந்து up to the mark இல்ல, perfect இல்ல, there's something missing. Okay, I am not good enough. So let's take a thought like that. And the thought வந்து வரப்பவே what happens? Notice. Start to notice. நமக்குள்ள physical sensations என்ன உருவாகுது? Okay, notice your physical sensations with this thought. Notice your emotions with this thought. என்ன emotions வருது that comes with this thought? அந்த thought வந்து நம்மள possess ஆகிற மாதிரி தானே இருக்கு. It's almost, it is not ourselves. If it was ourselves, then we should be used to it, right? அது பழகி போயிருக்கும், right? But இல்ல, இது ஒரு புதுமையான ஒரு ஃபீலிங் தானே அது. when it comes on to us, it is not a natural feeling. நேச்சுரலா தோணாது, right? The emotions come with that. Physical sensations change down to temperature change. If you நம்ம angry ஆறப்போ, stress ஆறப்போ, நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சரே மாறும். It goes up a few, feels like goes up a few degrees, right? Why do people get exam fever, for example, right? That's like ஒரு exaggerated response, right, of that. Breathing மாறும். breathing வந்து ஈவனா இருக்காது, right? And of course அது habituated நம்ம stress ஆயிட்டே இருந்தேன்னா results in health issues, health problems also over time. Does the thought bring you peace or stress? இதே ஒரு simple litmus test. Does it give us peace or does it give us stress? Okay, simple as that. You can ask yourself. Notice how you treat yourself with that thought. அந்த தாட் வந்து வர்றப்போ, நமக்குள்ள வர்றப்போ, நாமளே எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம்? நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கோமா, இல்ல நம்ம டிஃபிடென்ட் ஆயிடுறோமா? Do we withdraw நம்ம from engaging with other people? Okay, notice what are your relationships like with that thought. இந்த தாட் இருக்கிறப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி இருக்கு? It can't be peaceful, surely, right? Notice what life is like living this thought. இந்த thought வந்து நம்ம லைஃபே இந்த தாட்டோட நம்ம லிவ் பண்றப்போ what is life like? Do we hold ourselves back from opportunities or do we start engaging with life? நம்ம முழுமையா நம்ம வாழ்க்கையோட do we engage? Okay, so how do you react when you believe this thought? These are all the reactions. This is nothing but question 3 of the work of Byron Katie. How do you react when you believe this thought? Now, who would you be without this thought? இந்த தாட் வந்து somebody வந்து just நம்ம அந்த எபிலிட்டி, அந்த திங்க் பண்ற எபிலிட்டியை எடுத்துடுறாங்க நம்ம மைண்ட்ல இருந்து, அப்படியே டிஸப்பியர் ஆயிருக்கு. அப்போ how would we be? Who would we be? This is nothing but question 4 of the work. Who would you be without this thought? இந்த தாட்டே என்னால நம்ப முடியலன்னா நான் யாரா இருப்பேன்? Okay, so on the post-it, right? Imagine this was written on a post-it and you just remove that post-it from yourself. இப்போ notice your physical sensations without the thought. How do you feel without the thought? Notice your emotions without this thought. Are you more in peace? நம்ம more அமைதியா இருக்குமா, இல்ல இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்குமா? இந்த தாட்டை எடுத்துட்டேன்னா எப்படி இருப்போம்? How would you treat yourself without that thought? நம்மள நாமே எப்படி ட்ரீட் பண்ணிப்போம்? மற்றவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் இந்த தாட்டே இல்லைன்னா? How would your relationships be without that thought? What would life be like without this thought? இந்த தாட்டே இன்னையோட நம்ம மறந்துடுறோம். லைஃப் எப்படி இருக்கும் without the thought? Would you still hold yourself back from opportunities? Or would you engage with life? More முழுமையா would we immerse ourselves into life? Like the fish jumping from the fish bowl, அந்த bowlல இருந்து ஓஷனுக்குள்ள குதிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், right?
we are more expanded, expansive, right? Without the thought. So that is it. Those are the 4 questions of the work. First question already introduced பண்ணிட்டேன். Is it true? இது உண்மையா? I am not good enough. இது உண்மையா? Is it true? ஆன்சர் வந்து 2 தான் இருக்க முடியும். Yes or no. Why? Because first of all, is a thought real? Any thought இது ரியல்னு காமிங்க. நம்ம உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சிந்தனைகளும் ஒரு கூடையில வச்சேன்னா how heavy will that கூடை be? லைட் ஏதாவது வெயிட் இருக்குமா? ஒரு தாட்டுக்கு வெயிட் இருக்கா? Until that thought we attach to that, that is when it feels heavy. When we believe the thought, we feel so heavy in ourselves. But when we are not believing, we are light as a feather. Okay, we're the lightest, right? So only 2 options. Is it yes or no? Once நம்ம அந்த மேபி ஆமா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்டர் ஆனா we are going into debate. This is not a debate. Okay, and இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயே வைரன் கேட்டி சொல்றாங்க ஒரு வருஷம் பூரா கூட நம்ம இருக்கலாம். Take your time, but answer authentically. Yes or no? Is it true? Yes or no? Yes na answer yes na go to number 2. 100% certainty-யோட நான் வந்து சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா தெரியுமா எனக்கு இது உண்மைதான்ட்டு. So அவங்க இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. Think again. Are you sure? Are you 100% sure? 100% நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? That it's true. She's giving us one more opportunity. Can I absolutely know that it's true? Again, answer can only be yes or no. Okay? And there is no, right answer, wrong answer. This is not, it's not a test, right? It is not a test of how good I am, how perfect I am. No, this is only for our own, நம்மளோட own benefit-க்கு தான் நம்ம இது பண்றோம், இந்த inquiry. It is not to prove how spiritual we are or how great we are, right? It's for our own understanding, right? Then let us investigate. How do we react? How do you react when you believe that thought? நமக்குள்ள என்ன நடக்குது? இந்த thought நம்புறப்போ நமக்குள்ள என்னெல்லாம் reactions வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? Emotions, images, even story மாதிரி ரீல் மாதிரி போகும். ஓ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல இப்படி நடந்துட்டேன், இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல I was not good enough. All stories will start coming up. So what images from the past or the future come up with this thought? What emotions, what reactions? How do I treat others? How do I treat myself? Does it bring peace or stress? So examine what reactions go with that thought. Why do we examine? To see if it feels good or not. Okay, do I want to keep making myself feel bad? I can do it. But இது ஒரு self-flagellation. It's like hitting ourselves, right? When I keep thinking I am not good enough. See, அம்மா அப்பா might have எப்பவாவது வந்து அடிச்சிருப்பாங்க, இது பண்ணிருப்பாங்க, சொல்லிருப்பாங்க, ஓ நீ வந்து மேத்ஸ்ல you're terrible, okay, or something. டீச்சர் சொல்லிருக்கலாம். பட் எத்தனை தடவை நாம வந்து நம்மளே அது வந்து அடிச்சுக்கிறோம் அதே தாட்டை வச்சு, right? So it is just to see, do we still want to walk in the old path? Old path is stressful, right? Then go to question 4. Who would I be without that thought? அந்த thought வந்து இல்லைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன், நான் யாரா இருப்பேன்? How will I be and who would I be? Okay. Then turn the thought around. So turn around. They call it turnarounds in the work. Maybe Tamil's we can call it Mati Yosi. Okay. Turn around. So turn around. இது வந்து நம்ம ஒரு thought வந்து இன்னொரு thoughtோட replace பண்றது இல்ல. That is not the work. It is not positive thinking. Okay, I'll just think positive thoughts. No, that's not what we're doing here. Okay. What we're doing is to bring balance. Okay, equanimity. So
what can be a turnaround for I am not good enough? So, I am good enough. The simple, and the other statement, just you remove the not. I am good enough. That's the opposite, right? Turn around, opposite, flip it. And find 3 examples. At least 3 வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Of course, the more examples you find, good for you. But at least 3. So that, mind வந்து already we are convinced of the old way. I am not good enough. It is firm in that belief. So அந்த belief நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த soil வந்து தோண்டி எடுக்கிறோம். கொஞ்சம் லைட்டா loosen பண்றோம். Okay. So these examples will help us and show, yes, I was good enough then. Now, yes, I gave a very good speech on that day. Yes, I did something very nice for my partner the other day. So you start to look for examples of I am good enough. In fact, Byron Katie சொல்றாங்க, சில பேருக்கு they are so used to that negative sort of pessimistic way of life that she's saying at least ஒரு நெகம், நம்ம விரல்ல இருக்கிற ஒரு நெகம், at least is it good enough? You can start there. You don't have to start with some big grand example. Okay, today நான் இன்னைக்கு எந்திரிச்சேன், பெட்ல இருந்து எந்திரிச்சேன். That might all be what you start with. It's okay. You did it. You got up from bed. Did you brush your teeth? Second example. Yes, I brushed my teeth. Did you have breakfast? Great. You're good enough. So you may have to start very simple that way. Okay. It's not, the work is not about puffing ourselves up into something we are not. The more we move away from, அதுவும் வந்து it's somebody else's idea, right? To be something grand and something, that is someone's idea. But what do we really want? நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன ஆக்சுவலா வேணும்? லவ் தானே. We want to be loved for who we are, authentically who we are, right? That's what we're looking for. Whether we want to earn millions of dollars or we want to be famous, super famous, whatever it is, end of the day, எல்லாருமே we are going to, when we go to sleep, who are we with? Ourselves. We are not with the world. We're not talking to one grand audience at the end of the day when we go to sleep, right? So தூங்குற நேரத்துல நம்ம கூட தானே இருக்கோம். We have to be first நம்மளோட friend ஆகணும் இல்லையா? So if we have to be our own friend, we have to become friends with our mind. Because a lot of us, instead of living the life can be paradise, but we turn it into a nightmare. ஒரு கெட்ட கனவாக்கிடுறோம். எப்படி? நம்மளோட சிந்தனைகள் வச்சுதான், right? So the work may seem very simple. The questions are actually simple. The process is simple. You know the 4 questions. Again, I will show you the 4 questions. Is it true? Yes or no? Can I absolutely know that it's true? Yes or no? How do you react when you believe that thought? Who would I be without the thought? And then turnarounds. Mathiyosi. Example. Okay. And find 3 examples for each turnaround. So the process itself is it's a simple framework. But nama question 3 la irundhu reactions to question 4, that leap, and the fish bowl la irundhu ocean la kudikra madri, that is the process. But it is a meditation. Okay, idu endha rushum illa, ena rush hurry bari on a way that is what the world is about. Rushing about is the way of the world. Rat race nu solvanga. That is what we have been taught. But this is the opposite of that. In fact, Byron Katie often says, the work is for the people in a hurry. And if you want to get there fast, slow down. So it's like, you want to get there, slow down. Okay. So question 3 to question 4. அங்கதான் நம்ம pause. Really consider, notice, observe, சிந்தியுங்கள், think, contemplate. Okay, who would I be without the thought? If you can make that leap, then rest is all wonderful, right? Life is wonderful. So
Here, just two more ideas I will leave you with. Thoughts are like raindrops. எண்ணங்கள் வந்து இந்த மழை பெய்யுற ஜஸ்ட் அந்த ரெயின்ட்ராப்ஸ் மாதிரி தான். ஸோ தே கம், எல்லா டைப் ஆஃப் தாட்ஸும் வரும் நம்ம மைண்டுக்குள்ள, இன்ஸ்டண்டா வரும். ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்க்குறப்போ இன்ஸ்டண்டா எல்லா ஐடியாஸ் வரும், ரைட்? இது ஆல்மோஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ். பட் நம்ம அந்த தாட்டை அட்டாச் பண்றப்போ தான் we start to experience stress. அந்த ஸ்டிக்கி நோட் மாதிரி வந்து ஒட்டுறப்போ தான் we become stressed out. And even if the stress starts, it does not make you a bad person. எல்லாருக்குமே தான் ஸ்ட்ரெஸ் வருது, எல்லாருக்கும் தாட்ஸ் வருது. Most enlightened person to the most sort of sinner, or I don't believe in that idea, but I mean, even the most miserable person, everybody will have all kinds of thoughts. It is not original thoughts, as I said. எதுவுமே வந்து original thought இல்லை, எல்லாமே recycled thoughts தான். And stress is also a universal phenomenon, right? But it is only an alarm clock, meaning அது ஒரு இண்டிகேட்டர் தான். அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ இட் இஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அஸ், ஓ ஸ்டாப், சம்திங் இஸ் நாட் நேச்சுரல் டு மீ. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபீலிங் இல்லை. நம்ம சில்ட்ரனா இருக்கிறப்போ என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு? ஜீரோ ஸ்ட்ரெஸ். I have a 3-year-old daughter, Veera. She is a person without, அவங்க அழுகிறப்போ அழுவாங்க, ஃபுல்லா முழுமையா அழுவாங்க. கோவம் வரப்போ முழுமையா ஒரு கோவம் வரும், வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல மாறிடும், ரைட்? டக்குன்னு அப்படியே சட்டென்று மாறுது, the weather changes instantly, right? பட் நாம தான் வந்து ஒரு ஃபீலிங்ல அப்படியே டுவெல் ஆயிட்டே இருப்போம், அப்புறம் டிப்ரெஷன் வரும் எல்லாம். ஸோ பட் இட்ஸ் ஒன்லி அன் அலார்ம் கிளாக். இட் இஸ் சேயிங் ஸ்டாப், பாஸ், time for inquiry, time to question the thought, okay? Investigate. Okay, so this is the process in gist. We have lined up Silverfish, a WhatsApp workshop, okay? 21 days to turn around. So it's an exclusive WhatsApp workshop, and in this program you will be guided step by step how to do the work, okay? And you can apply this to any situation. அவங்க சொன்ன மாதிரி I worked with all kinds of clients. Somebody was adopted, in fact 2 clients like that. Relationship issues, business issues, productivity, workplace productivity. I worked with students also, who were struggling to graduate. So it's not, the issue is not important. Once you master you have a taste of peace, and the peace, and just you get one taste, you will know, okay, I just have to do the work. It's so simple, okay? So you can apply this to any situation. So once you understand the process, how it is done, you can apply it to any and all issues under the sun, and discover the ability, self-love, how to love myself, right? When I love myself, I can also love other people. The same compassion I can extend both ways. It goes both ways. So it will happen on WhatsApp. It's not a live call. It's not a video call. And there will be 3 live sessions in the WhatsApp itself, 3 live sessions. And if you sign up only for WhatsApp, it's $9.99. And if you also want additionally on top of that 2 group coaching calls, the price is $1499. And on top of that, you want one-on-one time with me, we are offering it at $1999, about 2,000 rupees. Okay, so that's it. If you're interested, please get in touch with Silverfish. And time for Q&A, right? I'll let Lavanya take over at this point. Yeah. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Jayashree. It was an excellent session. We really loved it. We have a question. Yes. Ravi Yes, Kumar. please.
whether the feeling of oneness also will help us. A question from the same person. What is your opinion about enlightenment? Oh, wow. Very big question. I thought it was some, okay. So oneness. Yeah, go on. Okay. So oneness is nothing but when duality, right? நம்ம எல்லாமே வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் ரிலேட்டிவ் வே தானே நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். இப்போ எப்படி ஒண்ணு வந்து நல்லதுன்னு சொல்றோம், உனக்கு கெட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா தானே இது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்ல முடியுது, ரைட்? ஒரு கம்பேரிசன் இருக்கிறப்பதான் we know this is something, right? Only if there is shadow we can see an object. Okay? So நம்ம there is a thing called identity. நம்ம எல்லாருமே இதுதான் நான் அப்படின்ட்டு ஒரு we've got an idea. This is me. But what is that me? Now have we questioned who we are? So you might have heard of Ramana Maharshi's question, right? Who am I? Naan yaar, right? So that question, I used to think, wow, how do you? It's a very big question. But I find the work is an easier way to get to that question. Okay, question I'm not. Start with the simple ones. I am not good enough. Okay, I am not confident, or whatever it is, or he hurt me, she hurt me. First in the ideas let us question. Okay, why, as we question, who would I be without the thought? Who would I be? Would I still be something? Because identity itself is a collection of thoughts, right? It's all these ideas of who I am. நமக்கு பேர் கொடுத்தது யாரு, நாம இப்படிதான் சொன்னது யாரு, இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோமா, இதெல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணிருக்கோமா? We have never investigated, right? Or even for that matter, identity. நான் ஒரு அம்மா, நான் ஒரு தங்கை, நான் ஒரு அக்கா, நான் ஒரு டாட்டர், இதெல்லாம் இந்த ஐடென்டிட்டிஸ் கூட நம்ம we don't stop to question. இப்போ இதெல்லாம் question பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும்? That is once we enter the ocean, am I still going to say I am a fish in a fish bowl? Right? So this is all I love talking philosophy, but practically experience is a different thing, right? So that is my thing on oneness. Okay. Secondly, you asked about enlightenment. Yes. Enlightenment, there is நம்ம இந்தியால இருக்கோம். இந்தியால வந்து this is the most, how do you say, it's a nation all about enlightenment. We have so many ways to enlightenment, right? So many ideas about enlightenment also. But once I started doing the work, I realized every secondல இது மாறிட்டே இருக்கும். When we are stressed, we're not enlightened. When we were, then the next second will be peaceful. And we'll say, oh, I feel one with the world. I feel one with everybody. Everything is wonderful and awesome. Then the next second, again, my husband will say something, I get angry. So I feel enlightenment is a beautiful idea. But practically, moment to moment, it can change, like the weather, right? So what, in fact, I've heard Byron Katie say this, what use is my enlightenment to you? There is no, there is no benefit to saying, oh, okay, I worship Byron Katie. At one point I was like that. I was very like, wow, she's there. Then I started questioning my ideas also about Katie herself. Byron Katie பத்தியே நான் வந்து எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருந்தது. அந்த ஐடியாஸும் நான் வந்து I question. அப்புறம் somebody said, oh, the work is not something great. அதுவும் cause stress. So I started questioning even my idea about the work itself. Now I feel you can
become enlightened even through other processes. Why not? Who am I to say? If you become enlightened and you say you are enlightened, who am I to question that? I don't know. I don't know about your enlightenment, right? So I'll stop there. And anything else? Any other questions I can take if there are any? Hands raise பண்ணீங்கன்னா நாங்க unmute பண்றோம். Any other questions, please? Okay. I'm on how to control and reduce overthinking. Okay. Overthinking. Yeah, எனக்கு definitely I relate to overthinking. Okay, I relate big time. In fact, I'm still I call myself an overthinker in recovery. Okay, I'm still working on it. ஒரு பாயிண்ட்ல ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த ஒர்க் வந்ததே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல நான் ஐ வாஸ் நாட் ஐ ஹேட் நோ ஐடியா ஆஃப் பிகமிங் அ சர்டிஃபைட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் அண்ட் ஆல் தட். ஓகே, இது என்னோட ஓன் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு சொல்யூஷன் தேடுறதுல தான் நான் இருந்தேன் ஆக்சுவலா. பட் அந்த ப்ராசஸ்ல ஐ பிகேம் I thought, okay, it seems to be useful to become certified. You know, certified facilitator, we have to keep working on our own thoughts also, right? It keeps me on the track. You know, it's like doing yoga. You have to keep doing your own yoga as well if you are going to be teaching. So, overthinking. So I started there. I had racing thoughts. Okay, that's what I wanted to come to. என்னோட thoughts வந்து it was like I was spinning around in my own stressful beliefs. And really, it was the work that helped me. I had to, they call it one belief at a time. ஒரே ஒரு belief எடுத்துக்கோங்க. Don't take all your end. You cannot deal with all your thoughts all at once, right? Take one stressful thought. I am not good enough. Maybe you can start there. One stressful thought and work it through inquiry. Okay. And please, you can, of course, come join the workshop. But there is also a website called thework.com. Okay, there also you will find plenty of resources that will guide you on the work. Okay, so start with just one thought and question. அந்த ஒரு சிந்தனை எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க, ஆராயுங்க, right? Research. So start there and then it will lead you to the next thought. Question that. Keep going. Don't stop. Keep going. In fact, I know people who spent intensely. Of course, I'm not saying இது நீங்க தான் நீங்க இது பண்ணணும்ட்டு இல்லை. பட் சில பேர் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஒரு மாசம் கூட எடுத்துட்டு they just kept questioning everything. I did that actually. I went to a program called the Turnaround House. Okay, I was lucky. I had resources to do that. அது வந்து basically ஒரு full month, 30 days, you question all your thoughts. And that put me on track. Really, that helped me. So you can do your own turnaround house. You don't have to spend நிறைய காசு செலவு பண்ணி இது பண்ணணும்ட்டு இல்லை. நான் கலிஃபோர்னியா போய் I did this. But you don't have to. You do your own turnaround house. Take one thought, question it, right? And keep going to the next one and next one and next one. Okay, so that's that. Anything else beyond this? Question is, thank you, ma'am, for the session. Do you have any mental exercise to not to stick to the thoughts? To not stick. Yeah, that is Do the you work. have The folk. நான் அந்த 4 questions சொன்னேன் இல்லையா? Is it true? Yes or no? இன்ஃபேக்ட் நீங்க அந்த ஒரு கொஸ்டின், நீங்க மற்ற கொஸ்டின் எல்லாம் மறந்துடுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ஒன்லி ஒன் திங் அவே, இது உண்மையா, இந்த பிலீஃப் உண்மையா? பட் நீங்க அதுக்கும் முன்னாடி அது எப்படி அவேர் ஆகணும்னு கேக்குறீங்களா? அதுதான் உங்க கொஸ்டினா? So okay, let me put it this way. இப்போ ஒரு stressful situation ஆயிருது. Okay, whatever it is, maybe you had a fight with your partner, whatever is your stressful situation. அந்த மொமெண்ட்ல you may not be able to do the work, right? Your body, everything is full of stress. Your physical reactions, emotions, எல்லாமே it is engulfed. You are engulfed in the emotion and everything, reactions. But
Once that is over, take some time to yourself if you can, right? Take a few minutes. If all you get is a few minutes, you're a busy person, very busy, no problem. When you're going to the toilet or you're having a shower, at least in that moment, just contemplate. What is the thought? Slow down. You notice your reactions, you notice your emotions. Start naming first, topmost enna nadakudhu. Emotion. I'm feeling so angry. Start there. I'm feeling so angry. Then you'll say, he did this to me. That is the thought. He hurt me. You can start as simple as that. Keep your thoughts simple. ரொம்ப elaborate story பண்ணாதீங்க. Simple. அவன் என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டான். இது உண்மையா? அவன் என்ன ஹர்ட் பண்ணது உண்மையா? அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. And meditate on that thought. And then அது 100% can I be sure? Maybe it might be yes. The answer is yes. He hurt me. Yes, I know he hurt me. So it's called the I know mind. எனக்கு தெரியும். எனக்கு எல்லாமே தெரியும். அது தெரியும்னு சொல்றப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளாவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறோம். Right? So then you have a second opportunity. Can I absolutely கண்டிப்பா தெரியுமா இது உண்மையான்ட்டு? 100% சொல்ல முடியுமா? அவன் என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டான்னு. Contemplate. Really take your time. From knee-jerk reaction, you start slowing down. Like I said, overthinking, that is when we start spinning fast. And the hamster in a wheel, you have that pet hamster, or the fast on the cage, hamster wheel. Now we start to slow down. Notice what is happening inside. Notice we start to slow down. Then you identify, right? What are my reactions? Then who would I be without the thought? The thought இல்லைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன்? நம்ம அந்த சம்பவம் நடக்கலன்னு சொல்லல, நடந்திருக்கு, yes, but அந்த thought, அந்த sticky note நம்ம we start trying to peel it off. That's what we're attempting to do. We're not changing the past or the future or anything. All we are trying to see is உள்ளது உள்ளபடி பார்க்கிறது தான் இது. Okay, I think I'll stop there. The next question is how to handle anger. Tell me your opinion, ma'am. Lima. Anger எல்லாருக்கும் தான் வருது, right? It does not make you a bad person. For a long time I had a thought that கோவம் வரதே ஒரு bad thing into I was thinking. So I used to hurt, என்னையே நான் ரொம்ப ஹார்ஷா ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். உனக்கு எப்படி கோவம் வரலாம்? மை காட், நீ பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். பட் கோவம் வந்துருச்சுன்னா வந்துருச்சு இல்ல, அதுதான் ரியாலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் see the reality. Yes, I am angry. I am feeling upset, right? But that's only a reaction. It is only a reaction. It does not mean you are bad. It does not mean you are good. It does not mean you are great. It's just a reaction. Cause, effect. Thought irunda, effect is the reaction. The anger or the stress or the depression or whatever. Cause is the original cause is always thought. So try to identify what is the thought causing the anger. He hurt me, she hurt me, they didn't respect me, they didn't give me my due, whatever it is, whatever is your grudge, take that to inquiry. That's the only way. Okay. Now, this may be, Byron Katie herself was a rageaholic. They literally that they are addicted to getting angry. Some people addicted to rage. I experienced that. I used to feel, yeah, it was giving me some kind of, I was addicted to the sensation, right? Because we have noticed our parents, அம்மா அப்பா எல்லாம் அவங்க அப்படி இருந்தான்னா நாமளும் அதே பேட்டர்ன்ல விழுந்துரும், அதே மோல்டுல விழுந்துரும். பட் இட் டசன்ட் மீன் we have to stay there. அங்கேயே இருக்கணும்னு இல்லை. We can start questioning. The same mind that was so chaotic can become peaceful. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த கிரண் பேடி and that Vipassana example. All these prisoners, right, who you can say they are Tihar jail na every, they are the most chaotic minds, most unconscious minds. How is it that they turned around? Why not? You can also turn around. Everybody can turn around.
You can go from habitual anger to peace. You can do it. Start with one belief, just one thought. My partner hurt me, my father hurt me, my mother hurt me. Start with one. Take one and question it. Okay. Any other questions? Any other questions? I think. Sorry, Lavanya, I forgot to mention. So I have a program called Heart School, and that is all about relationships. That is become a sort of my best-selling program, you can say, and it is about the romantic relationship, meaning between husband and wife or girlfriend and boyfriend, and so it is about the romantic relationship. The next Heart School may not be for another 2 months, but if you're interested, you can visit my website, theincense.com, to learn more. But now, for now, please, I encourage you to join the WhatsApp program. Okay, so I'll stop there. Okay. I think there is no other questions. Thank you. Yeah, so there's a WhatsApp group link in the chat. You can click on that and you can join the group if you want to keep, stay in touch and know about the program. Please join that WhatsApp group. The link is in the chat box. So I just want to put that out there. So I want to thank you, particularly Lavanya and Valli and Ramya also, the team Silverfish, for bringing me here. And this is my first time offering it in Tamil. I really wish I used more Tamil than English. Unfortunately, that's my comfort zone. English is my comfort zone. Is it true? So anyway, but thank you for your time, for joining me and your questions, and really appreciate it. And Lavanya is my friend, and I'm such a pleasure to have known her. Such an innocent and sweet soul. So thank you, Lavanya. Thank you so much. It was very nice, and we'll have much more sessions in the future. Thank you so much. So I'll take your, I'll say goodbye now. Okay. Bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.